Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. Danas vam predstavljamo zastavinu Floridu, automobil koji je već nekoliko godina prisutan na tržištu i uglavnom je svima dobro poznat. Zato o izgledu i nekim opštim karakteristikama nećemo mnogo govoriti. Florida po svemu podsjeća na Fiatov tipo, što se objašnjava povezanošću zastave i Fiata, pre svega time što je i jedan i drugi automobil osmislio čuveni italijanski dizajner Đuđaro. Po mnogo čemu čak podsjeća na neke savremene automobile kao što je recimo Opelova Astra. Kada bi izrada i sve ono što se u nju ugrađuje bili tako kvalitetni, mogla bi rame uz rame da ide sa mnogim evropskim automobilima. Međutim, zastavine slabosti došle su do izražaja i kod ovog modela. Ručica za prozor suviše štrči i visoko je podignuta. Desni retrovizor ne može da se podesi pa je praktično beskoristan i da ne govorimo o drugim sitnicama. Hvalimo i dobru preglednost, lako okretanje i praktičnost za gradsku vožnju. Nažalost, bez obzira na dobre i loše strane ovog dosta privlačnog zastavinog automobila, malo je onih koji će moći da ga kupe. Da, danas se sa nostalgijom sećamo nekih prošlih vremena i iako deluje kao da je bilo juče, Jugo Florida lansirana je pre 38 godina i mnogi zaboravljaju da je u to vreme Florida bila vrlo modern automobil. Model koji je dizajnirao čuveni dizajner Đorđeto Đuđaro, čovjek odgovoran i za Golf, i za Pandu, i za Uno, i za mnogi druge automobile. I danas, upravo zahvaljujući njemu, želimo da jednu Floridu smestimo u aleju velikana, da je odvezemo u hodnike besmrtnosti. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju SAT. To što se nalazimo na benzinskoj stanici kompanije OMV ne znači da idemo na još jednu patrolu, ali ipak idemo na jedno vrlo daleko putovanje. Oni koji redovno prate našu emisiju možda već mogu da pogode o čemu se radi. Naime, početkom septembra emitovali smo intervju sa Fabricijom Đuđarom, sinom Đorđeta Đuđara, koji je također poznati dizajner. I evo šta smo tada saznali i šta smo javno obećali. Your museum is full of beautiful cars. They're all in drivable conditions, is it understood? Mainly. But there is one car that you don't have in the museum. The car that your father designed is Jugo Florida. Yes. Is it true you don't have it? Yes, I'd like to, because our collection is strange. You know, it's a collection of cars that me and my father and I did it. So it's not a problem of value; it's a problem of design. Yes, the Florida, I'm going to looking for one to keep in mind. So now, publicly, we promise that we will find one and we will bring it to you so it can be in your museum. Thank you very much. Agreed. We were very wide, very, very, very proud about the Florida because at the time was very advanced, very advanced. Thank you. Grazie a tutti. Obećali smo, a danas je došao dan da ispunimo obećanje. Naša redakcija kupila je Jugo Floridu i danas je vozimo u Torino, u muzej Đuđara, da barem jedna bude sačuvana za generacije koje dolaze kad već ne postoji zastavin muzej. Rekli smo da krećemo sa benzinske stanice OMV-a jer za vas imamo na kraju emisije 5 paketa u kome se nalaze artikli koji ćemo koristiti i mi da ulepšamo našu Floridu pre isporuke. Kokpit sprej, jedna krpa, miris, skidač insekata, tečno za stakla. Budite se nama do kraja, vidjet ćete kako možete da dobijete, odnosno da vas nagradimo OMV i mi. A do Torina putujemo jednim vrlo neobičnim automobilom, kakav je upravo stigao na naše tržište. Ovo je Lexus NX Overtrail. NX svi znaju šta je, dakle to nije toliko nov model, ali Overtrail je nešto što nije postojalo do sada u ponudi Lexusa. Imate NX koji je podignut, dakle ima clearance od 20 cm, imate terenske gume, 4x4 pogon, ali je zadržan hibridni sistem. Slabije verzije, kako mi vozimo, to je NX 350H, ima klasičan hibrid koji se sam dopunjava, a postoji snažniji plug-in hibrid koji može da ide i sam neko vreme na struju, malo više kilometara da pređe svakako. Tako da vidjet ćemo kako će nam služiti od Torina. Ono što smo zabeležili na početku jeste da na autoputu sa 4 čoveka i punim prtljažnikom stvari troše otprilike 8 litara goriva. Dakle, to su autoputske brzine, što hibridima obično ne prija. E sad, reći ćete, pa gde me ta Florida? Rekli ste da ste kupili. Nije tu. Florida trenutno nije sa nama jer je naša prva stanica Slovenija. Zašto je tako? Saznaćete uskoro, ili pre toga da se podsjetimo šta je Florida bila u svoje vreme.
Rad na razvoju Floride, u to vreme poznate kao projekat Zastava 103, počeo još 1983. godine kada je potpisan ugovor sa Fiatom o korišćenju određenih komponenti i sklopova. Deo inženjera Zastave boravio je u Ital dizajnu gde je zajedno sa Đuđarom radio na stilu novog automobila. Prvi automobil, prototip bele boje, ugledao je svetlo dana 19. februara 1987. godine. Svečanost je privukla svetsku pažnju jer je Florida za to vreme bila izuzetno modern automobil. Ipak do početka serijske proizvodnje sačekalo se duže od godinu dana, tačnije do oktobra 1988. Prodavala se daleko izvan Jugoslavije, čak i u Velikoj Britaniji. Ambicije su opravdano bile velike, čak se planirala i ugradnja Fiatovog dizel motora. Planovi su predviđali proizvodnju preko 70.000 komada godišnje. Nažalost, raspad zemlje i ratovi uticali su da sve to padne u vodu i da Florida ne doživi svoj zvezdani trenutak. Kasnije je dobila i pick-up verziju, pa je redizajnirana. Pred kraj svog života imala je konačno i dizel, ali Peugeot Citroen. Međutim, makoliko da je Florida nezasluženo brzo otišla u zaborav, ostaće zapisano da je to najmoderniji automobil koji je Zastava ikada napravila, verovatno jedini koji je bio u potpunosti konkurentan na evropskom tržištu. SAT Plus, ekskluzivno, velike promene za vozače, kazne stižu preko e-uprave, prva vožnja Citroen C5 Aircross, veliki test BYD Sea Lion 7, istražujemo, zbog nepouzdanih podataka stradaju kupci, netačna provera štete polovnjaka na internetu, Novi SAT Plus. Kao što smo rekli, naša prva stanica je Ljubljana, tačnije bliža okolina glavnog grada Slovenije. Tu nas čeka naša Florida. Nažalost, u Srbiji smo pronašli samo jednu Floridu koja pripada prvoj seriji i koja je zaista dobrom stanju. Nju nismo mogli da kupimo jer ne možemo da je registrujemo u Italiji, a u muzeju Đuđara svaki automobil koji ima motor ima i tablice i vozi se redovno po ulici. I zato smo došli do Slovenije i evo je ta Florida. Do juče imala tablice Kopar, a od sutra čekaju tablice sa znakom grada Torina. A nas čeka ovde Damir Horvat, osnivač Zastava kluba Slovenija, kolekcioner automobila, vrsni mehaničar i čovjek koji je zaslužan što smo uspeli da pronađemo ovaj automobil i što ćemo moći Đuđaro da obrodemo ovakvim poklonom. Šta je od toga tačno? Tako je. Auto je bio poklonjen meni, našli su ga moji kolege iz Zastava kluba. A uvjet da mi ga pokloni bio je da se auto spasi, da ne ode na otpad, da ostane na ulici, da se voza, da neko brine o njemu. Sad će da brinete kako? U muzeju. Pošto ja imam preveliku kolekciju, ne mogu o svima da brinem. To mi je najbolja solucija. Ispunio se san. Kako je izgledao trenutak kada ste saznali da prodajete auto za zapravo muzejsku postavku, a ne za nečije zadovoljstvo da se vozi? Taj trenutak je teško opisati jer to je bila velika radost jer nažalost ovaj auto je jako necijenjen. A i nema ih puno proizvedenih i polako će nestati. Tako je i nekako stvarno se san ispunio. Šta možemo da kažemo o samom autu? Kad je proizveden, kad je bila prva registracija? Auto je proizveden 89. Prva registracija je 1.12.90. Tako da u papirima stoji da je 90. godište, ali u biti je proizveden 89. I uz njega ide sva originalna dokumentacija i još nešto delova ako odluče da ga restauriraju kompletno. Tako je. Hvala vam na ovoj prilici. Dakle, zaista, ovo je istorijski trenutak, pa eto i za Zastava klub Slovenija koji je doprineo da Đuđaro ima kompletnu kolekciju. Sad, ono što je važna stvar jeste da Florida neće ići na točkovima do Torina, jer posle 36 godina vožnje vreme je da odmori i da je gospodski prevezemo do njenog konačnog odredišta. A čast da to uradi, naravno, ima nacionalni autoklub naše zemlje, Automoto Savez Srbije. 100 godina već brine o vozačima Srbije i sada je vreme da u tu istoriju upišu još jedan značajan datum, trenutak kada verovatno jedina jugo Florida ostaje sačuvana za generacije koje dolaze. Dakle, prvo malo sređujemo auto, da ga ulickamo onim poklonom koji ćete vi dobiti na kraju emisije, tovarimo i pravo Torina.
Voltage Top Speed, aktuelno električni automobili u Srbiji, zašto su nelogični propisi veći problem nego cena. Test Link & Co 08, novi Voltage Top Speed. Posle blizu 700 km vožnje od Ljubljane, odnosno skoro 1200 od Beograda, stigli smo u mesto Moncalieri, južno od Torina, gde je naša Florida istovarena. Verovali ili ne, u pripremi za ceremoniju predaje zauzela je mesto jednog Bugatija. Sada je vreme da upoznamo porodicu Đuđaro. Uostalom, Đorđeto Đuđaro nije dizajnirao samo Golf ili Uno ili Punto, već je radio na toliko stotina različitih automobila, uključujući recimo i DeLorean, tako da razgovor sa njim je ekskluzivna prilika. A Fabrizio Đuđaro nije samo dizajner automobila. Iz njegovog pera izašao je čak i stadion Juventusa, tako da i za našu emisiju ovo je pravi istorijski trenutak. Porodica Đuđaro prepustila je Ital dizajn Volkswagenu i već niz godina vodi novu kuću GFG, Đorđeto Fabrizio Đuđaro. Upravo ovde u Moncalieriju, gde ima svoj privatni muzej u kome se čuvaju najvažniji automobili koji su Đorđeto i Fabrizio dizajnirali. Neki su dostupni javnosti, a neki se tek povremeno izlože. Kolekcija je zaista šarena. Od Alfa Romea, Alfa Sud preko Lotusa Esprit, koji je takođe Đuđarov projekat, pa sve do ovog spektakularnog Chevroleta Corvair. Neki primjerci su zaista jedinstveni. Recimo Volkswagen W12 delo Fabricija Đuđara, najekskluzivniji Volkswagen ikada. Ili kao što je Alfa Brera, prvo rađena na platformi Maseratija, pa onda iskorišćena za čitavu seriju Alfinih automobila. Pažnju su nam privukli i ovaj prelepi De Tomaso, kao i ovaj Bizarini 5300 GT. I dok smo napajali oči i dušu ovom lepotom, stigao je i naš prvi domaćin, legenda, bog dizajna, Đorđeto Đuđaro. Pristao je na intervju, iako se u javnosti retko pojavljuje, jer se u svojoj 87. godini još oporavlja od teške saobraćajne nesreće koju je preživeo pre samo 3 meseca. Život mu je sačuvao novi Defender. First of all, thank you very much for accepting us in your home. And if I wanted to describe who is Đorđeto Đuđaro in one sentence, and not just a car designer, what would you say? Ma io sono un giovane di una piccola cittadina piemontese che sognava di fare il pittore, però per necessità ho dovuto trovarmi una strada per lavorare, degli studi specifici, e quindi sono diventato un curioso uomo semplice che ha avuto la fortuna di trovare personaggi, partendo già dal papà, dal nonno, che mi hanno insegnato quello che è la creatività, la pittura, il disegno. Per cui sono comunque un sognatore. You were really lucky in 1955 when you were noticed by really famous chief of Fiat, Mr. Dante Giacosa, and your car designing history began in a bit unusual way. Can you describe that moment, because you were not car designer before? Allora, l'aspetto più curioso è che io ho voluto fare scuole artistiche, ma mio padre mi disse che non è sufficiente i 2 piani, ma ci vuole 3 piani per fare una sedia, un tavolo, e quindi in contemporanea ho fatto un corso di un istituto commerciale a Torino, quindi liceo artistico e serale tecnico. E questo tipo di esperienza mi ha dato l'opportunità di poter conoscere già cosa attraverso dei miei disegni e avere l'opportunità di fare un stage in Fiat, entrare in un grande gruppo di lavoro e un grande brand. Era un po' una sorpresa perché io conoscevo mondi più semplici, le chiese, la pittura, i disegni, quello che è il Rinascimento, ma fabbriche non ne avevo mai viste. Today your name is
one of the most famous names in design world all around the planet. And today, people when say Đuđaro, they also say Bertone at the same time, but nobody knows, I mean, very rarely people know that your career has begun together with Bertone. You started exactly from them. Allora, la mia università è la Fiat. Lì ho imparato quello che è il mondo dell'auto. Andando da Bertone ho potuto avere la possibilità di vedere i disegni, vedere la forma e partecipare alla costruzione della forma, perché ho avuto molta libertà, ci sono ancora dei disegni su, perché Bertone aveva perso il suo scaglione, era un grande designer, ma con Bertone aveva delle difficoltà. Conoscendo me, molto disciplinato, Fiat, eccetera, lui ha potuto far esplodere la mia sicurezza e la mia voglia di fare qualcosa di differente. You have created many really famous cars, and we can name, of course, Golf or BMW M1 or Fiat Panda or Fiat Uno. There are hundreds of them. But is there any car that you can mention which is not so famous that you still love, that you are proud of your design? Noi nella ricerca di una forma, a seconda del brand, macchina economica, vettura speciale, ovviamente abbiamo delle idee che non sempre nelle dimensioni, nelle proporzioni, riusciamo a trovare quel qualcosa che ci sentiamo dentro. Però nel fare diversi brand, cercando di rispettare la storia, poi capita delle opportunità. L'opportunità che ho avuto di fare la Fiat Panda per me rimane il progetto più importante. Semplice, poco costosa per tutti e quindi aveva uno scopo molto particolare, diverso dall'edonismo, diverso da quello che era un po' la tendenza di fare forme sportive, aggressive, in un contesto invece di utilizzo normale. Quindi la Panda è proprio la vettura non amata da tutti, anzi, gli amici miei, quando è stata lanciata, mi hanno detto: ma io piuttosto che comprare una Panda, mi compro una vettura di quarta, quinta mano, Alfa Romeo, Lancia o BMW, eccetera. Per cui questa Panda non è stata capita nell'essenzialità. Oggi sì, oggi si rendono conto, per cui è una sorpresa. Ma come, non preferisce aver fatto la Brera? No, perché è facile, mentre la Panda è difficile. And what would you say about the Grande Panda today? Did they really manage to follow your original design or they are too far away? No, il tempo cambia inevitabilmente gli aspetti per le leggi, le norme, la sicurezza, per cui questa Panda a me piace. Tanti dicono: ma non ha niente a che fare con l'altra, ma l'altra era la povertà assoluta, leggi che non proteggevano, strutture fatte appena per essere idonee. Quindi questa è una Panda che secondo me ha la misura giusta, è giusta per il tempo e sono convinto, a parte il costo, perché quello è determinante, per cui questa Panda mi piace. Đuđaro is not only about cars. You designed so many things. Whatever we do for many years in our redaction, we use Nikon cameras for video, for photo. Even what we record today is recorded with Nikon cameras. And only few people know that you designed the Nikon cameras, few of them. Is it true? Sì, e
lavorando in Giappone, dei responsabili della Nikon, che era tutta squadrata, fatta secondo problemi economici, tecnici, un responsabile ha detto chissà come la farebbe Giuđaro, ma il problema vero che è venuto fuori è che non conoscendo tanto le attrezzature e i costi, io ho fatto una forma senza sapere come si stampa, come si fa nell'automobile, per cui loro sono rimasti un po' sorpresi del cambio, che era un cambio tecnologico. Quindi subito erano rimasti un po' perplessi, ma il capo ha detto se Giuđaro l'ha fatta così, noi possiamo farla, e in effetti. On almost all of our cameras, we have a small red stripe on the camera itself. Today, the latest Nikon ZR, which we also use today for filming of this interview, doesn't have this red stripe. Is this red stripe your signature, so it's not present anymore on Nikon cameras, or it is just a design gimmick? Sì, è stata scelta perché io in quel periodo ho fatto la Golf GT. La Golf GT aveva una riga rossa e io l'ho messa anche nella camera. Poi è diventato un motivo di distinzione e oggi qualcuno ha detto basta riga rossa. Obviously, working with Fabrizio, with your son, brought interesting moments in your life. How did you feel at the moment when you realized that he is a really good designer, that you have somebody to really take care about Đuđaro name for the future? Was there any moment for that? Did you see a certain project that you realized this, or it was a matter of just a time passing by? Ma mio figlio, fin da quando era bambino, era curioso del mio lavoro, quindi lui è più esperto di me, perché ha seguito tutte le fasi dell'evoluzione della carrozzeria. La mia negatività è che io ho lavorato troppo a lungo, quindi la libertà a Fabrizio gliel'ho lasciata non come avrebbe dovuto e avrebbe avuto opportunità e capacità. Per cui molte idee di Fabrizio fanno parte della mia ricerca e viceversa. There is a famous photo of two of you with Maserati 3200, and Fabrizio is closer to the camera, you're far behind. So, is this a symbol of you giving him wings? No, queste cose avvengono che uno non se ne accorge. Avviene in mille modi, perché quando si pensa a una vettura e lui è anche coinvolto perché sa che c'è da fare questa vettura, per cui entra nei problemi, dà i suggerimenti o elabora cose che io decido. Quindi è un'aggiunta di un pensiero. Ovviamente il disegno non è democratico, vale a dire che io decido. And now is the time to deliver you a present which we brought to a museum. Of course, you know what the car is, but you didn't see it so far. So I suggest we move to the car and try to connect you with your project after almost 40 years. Allora, io sono un po' in imbarazzo perché io dimentico subito. Io qualsiasi oggetto, auto in modo particolare, la vivo mentre la penso e la realizzo. Poi la dimentico, cioè passa altro. E quindi ho un atteggiamento che la gente si stupisce. A casa mia non c'è foto di auto. Okay, let's go and see the car. Adesso sono curioso di vedere i miei errori.
Iz srca Minas Žaraisa dolazi nova Viva Single Origin 100% Arabika, kafa jedinstvenog porekla iz Brazila. Direct Trade kafa koja postavlja zlatne standarde za fair praksu, bogata je ukusima kakaova i karamele. Da li ste spremni da osjetite sunce Brazila? Ukus koji greje dušu. Na OMB stanicama. Sorpresa. So this is the Florida. Sono sorpreso. Grazie. Grazie. Sono sorpreso che malgrado gli anni è moderna. It's still modern. Yeah, it is very old, but we found that it's still really modern. Very modern. Quello che io posso vedere è che facevamo le luci molto alte. See, at that time the glass, the windows are Very were bigger. Yeah, but for the visibility. Era la cosa più difficile. The most difficult thing was the technology of the door Perché l'avevamo fatto già sulla 1 was della made already on Fiat. the Fiat Uno, but for this technology was very advanced to have the special door system. Abbiamo fatto nella Isuzu Piazza. First with a Japanese car, so Poi this technology was also copied by Mercedes. Tutto il mondo All ha world copiato. copied this solution. So this one was Tutti. absolutely. Tutti. This was very advanced. Questa soluzione qui, sono arrivati questi qui, ma l'hanno fatti tutti. This corner technically was copied by everybody. Also the Golf was at the end like this, the Golf 6 I think, and Mercedes and everybody copied. So we can say Sì, we had a really l'abbiamo modern fatto- solution. Absolutely. A Ginevra, quando abbiamo presentato le Isuzu Piazza, tutti i This tecnici came from a show car that was shown in Geneva in '78. All world was looking at this technology. Only few understood. Zastava was one of the few that understood. For that is so clean. No, ma io pensavo che fosse l'interesse generale, invece tutti erano su queste soluzioni. Everybody looking at the technical solutions. These are some documents that come together with the car. Now, because we wanted to present your car which is in your museum, it had to have a full story. C'è tutta una storia e qui sono tutti i documenti. Tutti i documenti del Florida. First of all, this is original technical il introduction manuale di of the car. istruzioni, che anche quello noi non abbiamo neanche uno, ed è incredibile, tengono Perché tutto. noi siamo menefreghisti. This is the warranty. Queste tutte le cose della garanzia, You see with all of the stamps. con i And this timbri. small card says delivery date and it says exact tire pressures in front and rear tires on that day. Anche la pressione dei pneumatici e anche il giorno. The day of the delivery is 12th 12. of January 1990. 12/1/90. 90. Now, here, Solo 35 anni. we have original contract for No. purchasing and delivering the car Anche il from contratto. Kragujevac Contratto factory con- to Koper in Slovenia with all of the signatures, and these are all original documents, as you can see. And this is the price list of all Zastava cars on that day when the car was delivered. So a bit of Tutti history. i costi delle Zastava di quegli anni. And we have original bill for transporting the car from Kragujevac to Slovenia to Koper. And the tanti last thing piccoli- is, of course, The documents. Questi sono i document, documenti. because this car has been registered until recently, and now you can also register it in EU. This is the reason why we didn't bring one from Serbia, because it would be impossible to register it in EU. We brought a Slovenian one, so you can drive it like you drive Aston Martin 2020. This story about Florida is a bit selfish, because I wanted one Florida to be saved, and you will be the one to save it for us. Sì, sì, it will remain our collection forever. Diciamo così, ce l'ha ordinato la Fiat a farlo. This was ordered by Fiat, eh? Really? Yes. I didn't know. Ah, già. Sì, c'era la Fiat. The Fiat ordered to do this car, not the Zastava. Not a Zastava. No. Poi la cosa importante che There is something very si important. può vedere queste è la facilità di costruzione. It was very easy to be assembled. Vedi, con un pezzo così risolvi tutti i problemi di saldatura. There are so many parts that if you could have a car at that time next to this, you will understand how advanced was this car. The scomposition, a technical and a styling solution, really advanced. I remember when I was a kid, this car was amazing, so modern, so modern. Poi si nota tutti i particolari di costo. Certo. You see all the detail of the cost. Very Cioè, simple. sulla Fiat Spider
Dappertutto. Yes, of course, was manual. Tutto semplice. The dashboard, another very important and modern thing, all the control next to the hands. Più moderna di tante di oggi. It's more modern than many cars at the time over there. Ma anche il pannello, Uno scusa. può discutere del materiale, Anche il ma pannello, anche questo è ancora moderno adesso. Ovvio. È un peccato che non si conosce. It's a pity that the world doesn't know. But you know, my father, who has been journalist at the time when Florida was launched, he had few remarks about the car. And one of them was this. Look at this. This small handle being on above the edge. Difetti, tra cui You questo see? che era molto piccolo. When it is above the edge of the window, it doesn't look nice. Quando è su non era molto bello, però but normally when he stopped it was like this. No, era nella posizione comoda. It was in a very, be careful, the ergonomic point of view, this position would normally were here. Normally, if you look at that in the other car, this normally is here. Sì, sì. Ah, già giù. So this was a very ergonomic point. Eh? You're still happy after 40 years that Sì, this sì. is it. Yes, is happy to say that it's very Poi comfortable. spaziosa come non mai. Bene, Però posso mettere essere in moto, prova. orgoglioso. The battery is working. Yeah, everything is working. Just Metti press the il clutch folle. to completely down because it has a bit deeper. Yeah. Cos'è di cilindrata? Size of the engine 1.4, 1.4, 52 kilowatts. 50 cavalli. Quindi la possiamo usare. Sì, certo, la puoi usare. Anziché la il Cybertruck stata? puoi usare questa. No Mamma power mia. steering, I imagine. Sono meravigliato. It's very amusing. Meraviglia. Thank you very much. Thank you for having us here because this is part of history. Comunque pazzesco, sì, veramente, very. No, look at this. Two Đuđaros and one Alvirović in the same car. Only my father is missing here to be together with us. This would be an opportunity. L'unica cosa che ci criticavano i tedeschi che facevamo il volante troppo inclinato. E io dicevo, si fanno inclinato perché così avanzi. Perché se fai così vai indietro. Yes. The German used to criticize the driving position and È un never said problema- no. also. È un problema But is to have more con le space. mani così, chi guida deve stare così, non deve stare così, deve stare così. Allora più è inclinato e più si dà spazio. And then you have more space. Paule è Ah, enorme. guarda, so many pieces. We also brought something else for you. This is an additional piece of present. If you decide to restore the car Se vuoi completely, restaurarla ci sono. you have completely full new dashboard because original dashboards are very rare. They change them very quickly because they Sono were not rarissimi. reliable. Chi che trova un cruscotto di una Florida? And we have Tutti a bunch of pezzi. interior parts. If you want to change them, if you want to clean them, you can build a whole new car for you. Better to don't touch anything, to Non keep si it like tocca. this. E qui rimane qui come pezzo unico di... Ah, questa è la fine. No, it's real. It still works. Sì, sì. Certo, super moderna, da dire, super moderna. Poi anche la pianta. Chiudeva bene. ma è fatta per dare spazio e essere a filo. It's very straight, Poi è, no? So give more space inside. è molto ergonomica, It's very, very good in ergonomy. Very, very good in ergonomy. di grande utilizzo. Peccato che non l'hanno più fatto. It's a pity they stop production, you know, the problem. 30.000, Only 30,000. Pazzesco. niente. Va bene. Qui ce l'ho. Thank you very much. Thank you for having us here, for accepting the present.
Now, when we have delivered this special car to your father, we can continue with interview with you. And your history is also connected to many famous cars. Can you name just a few of them that you designed? Because people don't follow. They say Đuđaro, they don't follow who is Fabrizio, who is Đorđeto. Yes, because I started with my father and still working today with my father. So it's Đuđaro, then my father or myself. Of course, he's got an incredible story, but since 1991, I started to work with him. So there are many cars that I personally design and some cars that my father personally designed. One of my favorite car that I could design for production is the Daewoo Matiz. So a very cheap car made already as a show car in 1992. But then this car has been developed for the Korean brand Daewoo and arrived on the market in 1998. But you so also designed Bentayga, Ateca, Lamborghini Gallardo, one of my favorites. As production car, I could do, yes, the Gallardo was already in 1998 and arrived on market in 2002. Then the Fiat Idea, that was another compact car. So some, let me say, popular cars and some exotic cars like Lamborghini or the Bentayga. And is it harder to design Daewoo Matiz or Lamborghini Gallardo? Where you have more problems? No, more problems is in a cheap car, where you have, first of all, a small box to go around, and the economical point, ergonomic, etc. are must. In a Gallardo, you must be brave to be enough good to make a very nice shape. And there's no limit. There's nearly no limit. The limit are the mechanic, but mechanics part of the beauty of the car. In a cheap car, in a compact car like the Florida, for example, the job is really tough. And honestly, you have more fun. You have more fun. And how did you really become a designer? Did you play around the studio with your father and see all of the secrets before us as a kid? See, honestly, it's like this. I mean, I was a kid since I could go in the workshop of my father, looking at the car and looking how he was doing. So the attractive point of my career was not the beauty, the styling, but how the car are designed, how to arrive from a dream to put in production. This process is very interesting and attract me. And my father on that had a very tough method. Still today we have a very tough method, that the creativity is always together with the technology and the engineering. That is our way. Was he tough on you, like my father was tough on me? Of course, to compare to what he was doing and he's still doing is really tough. So it's like playing in a national team where we have all champions. You are together with a champion and you have to do the best. I think for the customer is a good solution with me and my father together. And do you remember any moments when you were really strongly believing that you created something really good and he said, no, it cannot work? It happens many times that my father did not understand what I was doing. One was, for example, the Volkswagen W12, an exotic car that was at the time very unusual, because anyway, Volkswagen asked me to do an exotic car that you can easily recognize that it was Volkswagen. We are talking about 1997, not now. So at the time, Volkswagen was not a premium brand. It was a cheap brand, like Fiat. So my father didn't understand what I was doing to create such a top of the car in Volkswagen. So that was a big surprise. And at the end, he was very happy, and also this car still looks really modern today. And do you remember any of the models where you worked together? Maybe Alfa 159 or some of the cars that you really put all the forces jointly? Sì, the Alfa Romeo 159, especially the station wagon, the Brera project at the end was his idea, but the development in putting the car into production, then I was responsible of that project. So sometimes it's my idea and my father helped me to realize, and sometimes it's the opposite. So since now 40 years nearly, we're working like this, and it's difficult to say. Very few people know what is exactly my car and the car of my father. But since 1993, may I say, the car has been a mix between me and my father. I asked him about the Nikon cameras. He designed a few of them. You also designed one of the Nikon cameras. Yes, he started in the 80s because between project and project of cars, there was, let me say, empty space or free time,
And then Japan asked, why don't you try to make also a Nikon or a television, etc., Sony? So I saw this camera growing because I was in Japan already in '78 with my father, talking with Nikon, and my father introduced ergonomy. It was not a question of styling, it was a question of introducing ergonomy. So the F3 was the first, then arrived to the last that I personally designed, that are the technical one, the digital one. Today we remember Golf, we remember Panda, Uno, Punto, many cars. And do you see any of the current models that are on the market at the moment that you think will be remembered in the same way in 10, 15, 20 years' time? Do you see potential in any of the cars that are on the streets today? Some supercars for sure. There are some supercars that Ferrari, Lamborghini, and for example, the Aston Martin, the Valkyria, in my opinion, are a masterpiece. But it's true that in the market of, let me say, daily cars that really remain important in the story, I don't think so. I mentioned many times the marketing make a good job in order to be sure that the car will be on the market and selling well, but does not allow anymore to create a Golf, a Panda, or a Florida for sure. Too brave and too risky. So honestly, I don't see cars today that we'll see in the story. And just to conclude this interview, what would be the legacy that you will keep when your father is someday not again, with us anymore? What will be the project or the thing that you say, okay, this is my father, one thing only? My father is everywhere in terms of car business that I'm still working on it. The synthesis and the fact that the cars are always logical. Beauty must be beauty. It's easy to do beauty. But the fact that in all his projects, in all our projects still today, there is logical, ergonomy, etc., etc. This is what we try to still keep and let understand the world. We started with the Chinese strongly, and now you see the Chinese doing a very good job. Veliki točkovi, otkrivamo krize u prodaji teretnjaka, šta će biti sa tržištem privrednih vozila, na testu električni MAN TGX i TGS, novi veliki točkovi. Do Torina i nazad prešli smo otprilike 2400 km i ispostavilo se to što NX ima terenske gume, ne proizvodi nikakvu značajnu buku. Zvučna izolacija je zaista izuzetna, kao što se od Lexusa i očekuje. Ista takva i udobnost, iako je auto malo podignut. I također ispostavilo se da prognozirana prosječna potrošnja na autoputu od otprilike 8 litara sa punom kabinom i punim prtljažnikom je potpuno realna, čak i nešto malo manje od toga. E sad, na kraju emisije ispunjamo obećanje prema vama, kompanija OMV, i mi dodeljujemo vam ovakvih 5 paketa. Ako želite jedan od tih paketa, idite na SAT Hub, pogledajte tamo uz objavu u ovoj emisiji šta je zadatak i eto prilike da osvojite nešto korisno. Mi vas čekamo, naravno, za 7 dana na istom mestu. Prijatno i doviđenja. Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje.